The Kerala Story 2, it has now triggered a full-blown political storm. A sequel to the 2020 film, The Kerala Story, a new chapter that revisits the issue of alleged forced religious conversions. This time, the narrative expands beyond Kerala, incorporating stories from Rajasthan and Madhya Pradesh. Now, there is this 3-minute, 7-second trailer that depicts allegedly 3 Hindu girls trapped in conversion brackets, which the filmmaker suggests is based on case studies already part of India's legal records. Now, like its predecessor, the film that has once again found itself at the center of a legal disputes, the petition has now been filed in the Kerala High Court seeking the cancellation of the census certificate granted to the film, along with the stay on its release as well. But the petitioner has alleged that the film portrays Kerala in an unfair and distorted manner, inciting communal and regional disharmony, and could potentially lead to law and order situation in the state. Following this, the Kerala High Court has issued a notice to the CPFC in the matter and has also asked the film's producer, Sunshine Pictures, to respond. Now, the case is slated to be heard on the 24th of this month. Even as the Chief Minister of the state of Kerala, Pinarayi Vijayan, eyeing an unprecedented third term, has launched a full-scale attack on the film. He's called out the hate-mongering in the film as a movie driven by communal agenda, alleging that it is filled with blatant lies, and according to him, the film is an attempt to demonize Kerala's secular fabric and to portray the state's long-regarded land of harmony as a hub of terror. Now, several prominent leaders from the opposition, meanwhile, has raised concerns about the film, and they've called it as a work of propaganda fueled by the BJP to create divide within the state ahead of the elections. देखिए, जो पहला फिल्म जो था केरला स्टोरी, वो तो नफरत फैलाने वाला फिल्म ही है और उसमें कोई बुनियाद नहीं थे. कह रहे थे कि हजारों लोग कन्वर्ट हो गया, ये सही नहीं है. मेरे ख्याल में कुल मिला के कुछ सालों में करीब 30 केस ऐसे कुछ थे, और जो कहानी वो बता रहा था वो सिर्फ कुछ लड़कियों के हुए थे. देखिए, हमारे देश तो बड़े देश हैं. अगर इधर उधर कुछ होते हैं उसका मतलब नहीं कि आप उसको बना के बहुत बड़ा कहानी बना के प्रोपेगेंडा कर दे. हमारे बचपन में क्या हम एंटरटेनमेंट टैक्स को क्या देते थे? एंटरटेनमेंट टैक्स वेवर, अमर अकबर एंटनी. देखिए, इनका मकसद ही यही है, चाहे चुनाव आए या ना आए, इनका मकसद ही यही कि मुसलमानों को हम कैसे डिह्यूमनाइज करें. ये एक फिक्टिशियस एक ऐसा एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं जिससे लोगों में नफरतें पैदा हों. Maybe Sudipto Sen will get a national award for the best director next time, because this type of movies, a fascist regime, a neo-fascist regime. Meanwhile, the BJP strongly defended the film, accusing the Chief Minister Pinarayi Vijayan of what is being called as double standard, saying that while the Chief Minister is opposing the movie, he remained silent when the leaders linked to Hamas addressed gatherings in Kozhikode in the name of freedom of speech. Movies are not supposed to be banned or boycotted based on the sitting chief minister's political ideology. And this sitting chief minister of Kerala is a master at hypocrisy, is a personification of hypocrisy. Because when the Hamas vice president comes to Kozhikode and tries to address 1,000 Muslim youth in an attempt to radicalize them, and when we protest, it becomes an issue of freedom of speech. When Emburan movie comes out and is obviously taking nasty shots at some BJP leaders, it is freedom of speech. When somebody decides to make a movie about love jihad and about Kerala story, suddenly the chief minister wants to wade in. उसमें जो लव जिहाद को इस्तेमाल करके हमारे हिंदू बहनों की जिंदगी खराब करके उनको झूठ बोल के उनसे शादी किया जाता है, और शादी के बाद अमर जो हिंदू नाम है उसके बाद असली नाम उसका आमिर बताया जाता है. तो ये सारा का सारा जो फैक्ट है, जो असलियत है, वो लोगों के सामने लेके आने की ये केरला स्टोरी पार्ट 2 के माध्यम से हो रहा है. കേരള സ്റ്റോറി നമ്പർ 1 എടുത്താലും കേരളത്തിൽ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുള്ളൂ പർവ്വതീകരിച്ച് കേരളത്തെ ഒരു ഹേറ്റ് ക്യാപിറ്റലാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത്. കേരളം ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടാണെന്ന് നമ്മൾ അഭിമാനിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പല ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട്, പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം കൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മേന്മ കൊണ്ട്, ആരോഗ്യ മേന്മ കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ കാലത്തും പറയാറുള്ളത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പരസ്പര സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും നമ്മുടെ ആളുകൾ വളരെയേറെ മാതൃകാപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ കേരളം ഇതൊന്നും അല്ല. കേരളം എന്തോ അപകടകരമായ സ്ഥലമാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല. ഇത് ആന്റി കേരള ക്യാമ്പയിനാണ്. ഇത് വിദ്വേഷം പകർത്താനാണ്, സംശയമില്ല.
ആ വിദ്വേഷം പടർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതോടൊപ്പം ആന്റി കേരള ക്യാമ്പയിനും കൂടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണെന്നതിൽ സംശയമുണ്ട്. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ടീസറേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ടീസറിൽ കാണുന്ന എന്താണ്, ബീഫ് കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ കേരളത്തെ വികലമാക്കി ചിത്രീകരിക്കും. കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ളതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇത് കൃത്യമായിട്ടും ആന്റി കേരള ക്യാമ്പയിനാണ് നടക്കുന്നത്. Anti-Kerala campaign, well, that seems to be the concern that is being raised both by the left and by the Congress as well. Arpita, good morning. The outrage seems to be old, but when it comes to the movie, this is a sequel that is now coming in. But the only difference this time that is now being pointed out that it is now being linked to the upcoming elections. Well, yes, good morning, Amita. Not just the LDF government, but Congress also this time they're together. And both of them are raising the same concern that ahead of elections, the Sangh Parivar is promoting this movie to defame the state. They're trying to put Kerala in a bad light, is what both the parties are claiming, and that is why Chief Minister Vijayan has made it clear that the party is going to strongly oppose this movie, like they did in the first part. Reject this, and he has requested all the people to reject this movie. And also the Congress also has made it clear that any movie that puts the state in a bad light, they will oppose it. So they are seeking not a stay on the release of the movie, a petition that has now been filed in the Kerala High Court as well, and the matter is expected to be taken up on the 24th. Meanwhile, strong words of protest that have also come in from the Chief Minister of the state, Pinarayi Vijayan. Thank you very much, Arpita, for joining in with that update. In the meantime, let's